डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, ये बहुत बड़े संकट की तरफ जाएगा समाज में, और शायद वो असंतोष की आग भी बहुत तेजी से फैला सकता है। मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबे गा रहा हूं और मैं खुद भी देख रहा क्या बढ़िया बना है जबकि मैं स्कूल एज के बाद कभी मौका नहीं मिला मुझे। मैं स्कूल में बहुत अच्छा खेलता था, गरबे बहुत ही अच्छा खेलता था, लेकिन बाद में कभी मौका नहीं मिला। लेकिन अभी जैसे आज ही बनाया हो ऐसा वीडियो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत है कि उसने बना के रख दिया है और चल रहा है, और जो मुझे प्यार करते हैं वो भी इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। ডিপফেক রুখতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে কেন্দ্র। সম্প্রতি নেট মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল অভিনেত্রী রশ্মিকা মান্দানার মুখ বসানো একটি ডিপফেক ভিডিও। এরপরে বিষয়টি নিয়ে সরব হন বহু মানুষ। জানা গিয়েছিল কৃত্রিম মেধার সাহায্যে অন্য এক মহিলার শরীরে বসানো হয়েছিল রশ্মিকার মুখ। বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন রশ্মিকা। তারপরে নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, ডিপফেক সংক্রান্ত বিষয়ে কেন্দ্র শীঘ্রই সমাজ মাধ্যমে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে বৈঠক করবে। এর পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন, ডিপফেক সরিয়ে ফেলার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে সেফ হারবার ইমিউনিটি ক্লোজ অর্থাৎ তথ্য প্রযুক্তি আইনের ৭৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী এক্ষেত্রে কোনো মধ্যবর্তী সংস্থা বা প্ল্যাটফর্ম তৃতীয় পক্ষের দেওয়া কোনো তথ্য, পরিসংখ্যান বা ভিডিও ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ নয় এবং সেই বিষয়টি প্রযুক্ত হবে না। তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, ডিপফেক সংক্রান্ত বিষয়ে কেন্দ্র সম্প্রতি বিভিন্ন সংস্থাকে নোটিশ পাঠিয়েছে। সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি জবাবও দিয়েছে, তবে এক্ষেত্রে ওই প্ল্যাটফর্মগুলিকে ডিপফেক রুখতে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। অশ্বিনী বৈষ্ণবের কথায়, ওরা নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন, তবে আরও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ প্রয়োজন। আগামী ৩-৪ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্ল্যাটফর্মগুলির সঙ্গে বৈঠক করা হতে পারে। এই প্ল্যাটফর্মগুলির মধ্যে কি মেটা কিংবা গুগলও রয়েছে, সেই প্রশ্নের উত্তরে কিন্তু ইতিবাচক সুর ধরা পড়েছে মন্ত্রীর গলায়। গত শুক্রবারও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও সেই ডিপফেক ভিডিও নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, এর ফলে নানা সংকট তৈরি হতে পারে। এই বিষয়ে সচেতনতার জন্য সংবাদ মাধ্যমকে ইতিবাচক ভূমিকা পালনের আবেদনও জানান। ডিপফেক নিয়ে উদ্বিগ্ন ওপেন এআই এর অন্তর্বর্তী সিইও মীরা মুরাতিও। তিনিও জানিয়েছেন, ডেটা সেটে কিছু তথ্য সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। ডিপফেক রুখতে এটাই হবে প্রথম ধাপ। I would call this deepfake or this AI as the Rampuri knife. The Rampuri knife can be used both for cutting vegetables and also for killing another person. Deepfake crimes are new crimes where we are using artificial intelligence and deepfake technology for the purposes of creating fake. We have to be mindful that this technology can be misused against us. So a couple of precautions that digital users need to take so as to avoid becoming victims of an AI crime or a deepfake crime. I would call this deepfake or this AI as the Rampuri knife. Artificial intelligence misuse or AI crime is going to impact everybody. There's no denying the fact, including deepfake crimes. Deepfake crimes are new crimes where we are using artificial intelligence and deepfake technology for the purposes of creating fake videos, audios, images, for the purposes of cheating. So broadly speaking, this deepfake is impacting everyone. Right now it's impacting celebrities and political leaders more. We've seen a number of actresses in the country being targeted by these deepfake videos. But now we've also seen political leaders like the Prime Minister of India being targeted.
The Prime Minister himself mentioned about this in his recent address, where he talked that there was one of these videos which is floating in the public domain, which shows him singing and performing in a Garba function, when he says that's not the truth. He's not sung ever since he came out of school. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और उसमें भी डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, ये बहुत बड़े संकट की तरफ जाएगा समाज में, और शायद वो असंतोष की आग भी बहुत तेजी से फैला सकता है। मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबे गा रहा हूं और मैं खुद भी देख रहा क्या बढ़िया बना है जबकि मैं स्कूल एज के बाद कभी मौका नहीं मिला मुझे। मैं स्कूल में बहुत अच्छा खेलता था, गरबे बहुत ही अच्छा खेलता था, लेकिन बाद में कभी मौका नहीं मिला। लेकिन अभी जैसे आज ही बनाया हुआ ऐसा वीडियो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत है कि उसने बना के रख दिया है और चल रहा है, और जो मुझे प्यार करते हैं वो भी इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं मैं औरों का उदाहरण देना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैंने दिया नहीं, मैंने अपना ही दिया, लेकिन एक चिंता का विषय है जी। So in a scenario like this, right now this appears to be an innocuous kind of a misuse of AI or deepfake. But imagine if the political speeches of political leaders could be tampered, altered or manipulated by deepfake videos so as to target a particular community, so as to cause disturbance of public order and public communal harmony. Then that could be hugely detrimental to the growth of not just the nation but also its sovereignty, security and integrity. And because now these AI tools are being made available almost on a free basis on the public domain, on various mobile platforms, now it's like a tool in the hand of everyone. So I would call this deepfake or this AI as the Rampuri knife. The Rampuri knife can be used both for cutting vegetables and also for killing another person. So it's up to you how you're going to use or misuse the particular technology like artificial intelligence. Going forward, let's all realize that artificial intelligence is going to be an integral part of our lives. But at the same time, we have to be mindful that this technology can be misused against us. So a couple of precautions that digital users need to take so as to avoid becoming victims of an AI crime or a deepfake crime. Number one, it's time that people need to come out of their complacency. Indians are by and large very trusting people. They trust what they see. The time has come for Indians to start adopting a culture of distrust and mistrust in their minds. Well, till such time you don't really independently authenticate the veracity or correctness of any information that you see, read or hear, you should not be in a position to rely upon the same. In addition, we all need to adopt cyber security as a way of life, because that's the only way forward to prevent yourself from becoming victims of AI crimes. Also, let's not share information with just about anyone, specifically information pertaining to our personal times, our personal moments, personal photographs, because that becomes ready-made fodder for cyber criminals to be used in AI crimes. Also, it's time that we should only now start learning to share information on a need-to-know basis. The entire world does not need to know everything and anything about us. And finally, you have to adopt due diligence. And if at all you ever find that you have become a victim of an AI crime or a deepfake video, don't be silent. Please report this. The Government of India has given you various options. You can go to the National Cybercrime Reporting Portal at cybercrime.gov.in and report about this deepfake misuse. You can even call up the National Cybercrime Helpline number 1930 and report such a scenario. And it's always a good idea to inform your friends or family that this kind of a deepfake video has emerged about you and that you are the victim and that you have already informed the law enforcement agencies. Once you do that, then you become in the category of a victim, and therefore you will tomorrow get potentially exempt from exposure to potential legal consequences. Ultimately, it's all about care, due diligence, caution, and being constantly aware of what's going around you. If you're going to be adopting due diligence and cyber hygiene and cyber care,
then to a large extent you can prevent yourself from becoming victims of AI crimes. Deepfakes is a big issue. It's a very big problem for all of us. We had recently issued notices to all the big social media platforms asking them to take steps for identifying deepfakes, for removing those content. The social media platforms have responded. They are taking their actions, but we have told them to be more aggressive in this work. Also, we must notice that the safe harbor clause, which most of the social media platforms have been enjoying, that doesn't apply if the platforms do not take adequate steps for removing deep fakes from their platforms. সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।